Somaliland waxa ku soo badanaya khatarta ka dhalan karta taawarada shirkaduhu ka taagan xaafadaha dhexdooda kuwaasi oo caqabad ku noqda isla markaana ay bulshadu kala kulanto xanuuno kala duwan. Xukuumadda Somaliland ayaan dhag jalaq u siinin dhibaatada ay bulshadu kala kulanto taawarada dhaadheer ee laga taago xaafadaha dhexdooda kuwaasi oo xanuuno saameyn togan leh ku reeba bulshooyinka Somaliland. gobolka Gabley waxa sii kordhaya isla markaana ay bulshadu khaati ka taagan tahay biraha dhaadheer ee shirkaduhu ay sida qayrul caqliga ah ugu taagayaan xaafadaha dhexdooda kuwaasi oo dhakhaatiirtu sheegaan in caqabad ka dhalan karto isla markaana ay bulshadu saameyn taban kala kulmi karto sida xanuunada kala duwan oo saameyn ku yeesha bulshooyinka Somaliland. gobolka Gabley oo bilihii u dambeeyay ay ku soo kordhayaan xaaladaha biraha dhaadheer ee laga taago xaafadaha ay bulshada badan ku nool yihiin ayaa sii kordhaya bulshaduna si cabursan afka lagaga joogo isla markaana aan loo ogolayn inay raygooga dhiibtaan isla markaana ay gaarsiiyaan wasaaradda ku shuqulka lahayd. mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa telefishinka Sam News uga waramay khatarta ka dhalan karta taawarada dhaadheer ee sida qayrul caqliga ah looga dhex taago xaafadaha kuwaasi oo bulshadu saameyn ku yeeshay isla markaana ay bulshadu kala kulanto xanuuno kala duwan isagoo sheegay in khatar ay ku yihiin bulshooyinka Somaliland biraha dhaadheer ee loo meeldayin isagoo sheegay in ay shirkaduhu kala dhex baxaan bulshada dhexdeeda birahani oo ay ka taagaan banaanada iyo buuraha ku teedsan degmooyinka iyo gobolada dalka. ugu horeyn taawarada magaalada ka taagan waxay sii daayaan electromagnetic waves waxa la yiraahdo radiation kaasi ka soo baxa dhibaatooyinka keeno waxa ka mid ah in hooyada uurka leh uu syndrome-ka uu ku keeno in ilmo kala dhiman uu dhasho ama paralysis laga qaado uu dhinac qofku qalalo waxa kale oo ka mid ah in cancer laga qaado in dhagalaan laga qaado in ay ka yimaadaan nervitic problem oo dhibaatooyinka imika tusaale ahaan ay keeni karaan waxaa loo yaqaano in qofka dhinac qalalo uu nerfisyadaas mara jirku ay joojiyaan dareenka oo sida faalijka oo kale waxaa laga yaabaa inay keenaan dhiig ku furta madaxa oo kale nooc ka mid ah kansarada caruur badan waxaa laga yaabaa inay dhashaan iyagoo kala dhiman. dhibaatooyinkaas waxay ka yimaadaan electromagnetic waves waxyaabaha ay keenaan oo radiationska dadka dhex mara. dhibaatadaasina waa caqabad taagan oo hore loo dareemay maantana ka taagan magaalada oo dadkii hore uga shaqeyn jiray ay dhulka u yaalaan. dhibaatadaas waxay ka timiday waveskaasi iyo radiationka ay sii daynayaan electromagneticskaasi ay shirkadahaasi ku dhex samaysteen guryihii dadka. horeyn waxaan bulshada aan usoo jeedinaynaa inay ka dhiidhiyaan taawar kasta oo ku dhex taagan magaalada ku dhex taagan xaafada. waxaan usoo jeedinaynaa in qolyaha shirkadii ay taawarada ka saaraan magaalooyinka oo ay geystaan koonayaasha magaalada ugu yaraan fogaan 5 kilomitir iyo badh u jirta. waxay badbaado noqonaysaa in radiationkii concentrationkii yacni khibaraantii iyo fallaarihii badnaa ay yaraadaan iyaga oo mid u socda aansan dhibaato badan keeni karin kana yar dhibaatadii hore in wifisku ay yimaadaan. laakiin halkan imika ay ku dhex yaalaan wifiskii wuu ka buurnaanayaa iyagoo laba isugu duuban bay dhex marayaan dadkii. wasaaraddaasi miidiyuhun baanu ka aragnaa iyada oo qolyaha isgaadhsiinta iyo taawaradii waxaa ka hadasha wax amaro ka soo saartay haba yaraatee ma jirto. wasiir cabdiweliina waxba kama qaban arrintaa. dhibaatadaasina waa mid isaga ilaahay kala xisaabtamaya. waxaa wuxuu ka qabtay ma jira taasoo bujijiitaa qarashkaasi halkay mariso oo lagala xisaabtami doonaa iyada. laakiin way fail garowday waxa loo ka qabatay ma jirto. sharciga ay soo saartay baarlamaanka horgeysana ma aha mid active oo shaqeeya. baarlamentariga waxaan ku codsanaynaa sharci kasta oo la hor keeno in active laga dhigo sidiisa. gabagabadii fursadda ugu dambaysa bulshada u jeedinaysaa maxay tahay si looga badbaado biraha khatarta kuwa degmada? ugu dambeyn dhibaatooyinkaasi kansarku ka mid yahay iyo paralysis ka mid yahay syndromigaas ka mid yahay waxyaabaha ilmaha hooyada uurka leh xataa waxaa ka mid ah qayb wadna xanuun ka mid ah. marka bulshada waxaan anagu sheegaynaa fariin caafimaad oo ah in taawaradaasi ay ka dhiidhiyaan in ay ka dhiidhiyi karaan ilmihii uurka ku jirayna uu kala dhinaanayo qofku weynaana uu waxa weey uu dhinac qalale paralysis noqonayo xitaa deafness baa laga qaada oo waa lagu dhagabeelaa waxa weeyaan nerfisyadii waxa weeyaan
waa nephrotic syndrome inay keenaan baa laga yaabaa marka waxa weeyaan xataa waa nerfolitics bay keenayaan inay nerfisadii go'aan marka qayb dhan oo qofka ka mid ah nerfisadii si dareenwadkii ee innervation systemka meesha ka baxay marka waa in bulshadu ay ka dhiidiyaan tower kasta ku dhex yaalla magaalada. Important to understand what the 5G is doing and what they say it's doing. We're told on the IEEE beamforming document that this technology cooked your eyes like eggs in World War II. We live in a world now where everything has to be black and white. You're for us or you're against us. You're good or you're bad. You're black or you're white. 5G is a weapon. It's used by the military. They drive up in these technology when they want to scatter a cloud, and they put out these frequencies in a much higher power than 5G will be initially with us, but the same frequency. And people scatter because they get the feeling their skin is on fire. Because the human body, including the skin, is an antenna. It interacts with frequencies and it receives and transmits information. At the cutting edge of understanding of DNA, scientists know that DNA is a receiver-transmitter of information. And we are electromagnetic, electrical organisms, transmitters and receivers of information. When our electromagnetic fields are in balance and harmony, we have health. We have psychological health and we have physical health. The reason that this technological society is causing so much psychological and quote, physical disease is because these frequencies, technologically driven, and we live in this Wi-Fi world now and all the phone masts and all the rest of it, these technologically generated frequencies are scrambling the balance of the human electromagnetic electrical communication systems. And if you scramble them, you create a state of disharmony, dis-ease, which plays through to physical and mental, emotional, psychological dis-ease. And there's another point to this. The brain processes information electrically. It communicates with the cellular structure electrically, and it operates within a certain band of frequency. If you can broadcast frequencies carrying information and perceptions within the frequency that the brain decodes information, the brain will decode those frequencies and will have those perceptions. You can externally, even without connection to AI, although that's the piece de la resistance, if you like, that's the kind of holy grail, but even before that, you can influence people's perceptions externally by broadcasting these frequencies that we interact with, because we are antenna. Now, some decades ago, there was a guy who worked out the frequencies of different emotional states. This is long ago. I mean, it's very, very sophisticated now. So every thought, every emotional response is a frequency. It generates a frequency, and it is of itself a frequency. Hate is a frequency, and it's different to love. You know, when you are in a room and there's lots of aggression and conflict and hatred, you feel it. What do people say? Oh God, you can cut the atmosphere with a knife in there. That is because the frequencies of hate and conflict have been so generated, they have changed the electromagnetic field of the room. Okay, so 5G is going to be weaponized against us potentially. Yeah, but the point being that they worked out the frequencies of various emotions, including rage, and basically they can play across a community these frequencies without anyone knowing, and it starts to have an effect, and it starts to build rage, it starts to build anger, and people might not realize why they're feeling it, but they start to feel it. And then what they do is they trigger that with an event. Maybe some guy is attacked by the police or something, or somebody's arrested for something they didn't commit, and now there's the trigger. The blue touch paper has been lit of this manufactured frequency-driven rage,
and you have mass riots and what have you, and people do things that they wouldn't normally do. And you can make people depressed. You know, the American military, they've admitted this. They have technology that fires frequencies at the enemy that basically breaks the enemy's spirit so they give up and put their weapons down. This is the technology we're dealing with. Now you take that into account and then you think of 5G. First of all, 5G doesn't travel well because of the nature of its frequency. So instead of big towers, as we have now, broadcasting these frequencies long distances, it won't do that. And it doesn't go through solid objects, what we call solid objects, very well either. So to overcome that, there are going to be boxes broadcasting 5G, this weapon, down every street, all over the world. You're talking phenomenal numbers of these boxes, broadcasting like on the lamp standard outside your children's bedroom and stuff, broadcasting this stuff. There's no way you'll be able to go where you won't be in a field of 5G. And another interesting thing, I don't know whether you've noticed this, but the story broke first of all in Sheffield, when the council started cutting down literally thousands and thousands and thousands of mature trees in urban streets. And there were big protests about it. You know, Sheffield claimed to be a green city, but all these mature trees were coming down, thousands of them. Now, the worst nightmare, I'm not saying cause and effect, but I'm saying think on it. The worst nightmare of 5G in a street is mature trees, because it can't get through them. They don't want urban trees for 5G because it won't go through solid objects very well at all, and it doesn't travel far. So we're going to have this explosion of 5G transmitters, and then there's going to be like 20,000 satellites up there beaming 5G at the Earth. halkani waa ARDAA TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla marhaantaasina ku cajab geliya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenahay YouTube ka subscribe sa mahadsanidin waa ARDAA TV